De lo que no existe no hay ninguna duración. Y de lo existente no hay ninguna parada. A los conocedores han fluido de esta manera por estudiar la naturaleza de ambos. नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता भयोरपि दृष्टा अंत तनयो तत्वदर्शिभिः. So we are discussing about the soul and the body for the last 4 days. Estamos discutiendo acerca del alma y el cuerpo los últimos 4 días. Now it is being concluded, not concluded, further informed, the Tattvadarshibhi. Tattva means the absolute truth. Ahora hay más información de Tattvadarshibhi acerca de la verdad absoluta. Who has seen the absolute truth? ¿Quién ha visto la verdad absoluta? They are called Tattvadarshi. Se les llama Tattvadarshi. The Tattva means the absolute truth, the spirit whole. Tattva significa la verdad absoluta, el espíritu completo. The spirit whole is realized in 3 features. El espíritu completo se realiza en 3 aspectos. That is described in the Srimad Bhagavatam. Vadanti tat tattvavidas tatyam. Those who are actually realized of the absolute truth, they say that the absolute truth is realized in 3 features. Ellos que han en realidad realizado la verdad absoluta dicen que se realiza la verdad absoluta en 3 aspectos. Brahmeti Bhagavaniti, Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Sabda. Absolute truth is realized in 3 features: Brahma, Paramatma and Bhagavan. La verdad absoluta se realiza en 3 aspectos: Brahman, Paramatma y Bhagavan. Brahma is the impersonal feature, Paramatma is the localized feature, and Bhagavan is the personal feature. Brahman es el aspecto impersonal, Paramatma es el aspecto localizado y Bhagavan es el aspecto personal. In the first stage, just like the example we have given many times, that the sun shine, sun glow, and the sun God. En la primera, se puede entender como los rayos del sol, el globo del sol y el dios del sol. We are, every one of us experience what is sun shine. Todos tenemos experiencia de lo que es los rayos del sol. That means the sun shine and sun glow, the sun shine and sun God
although it is one, the sun-sign portion we can easily understand. Aunque los rayos del sol, el globo del sol y el dios del sol todos son uno, sin embargo es más fácil entender los rayos del sol. But nobody of us has gone to the sun globe. Pero ninguno de nosotros ha ido al globo del sol. Therefore, there cannot be any direct perception of the sun globe. Por eso no puede ser ninguna percepción directa del globo del sol. Rather, if we attempt to go to the sun globe, on the way we shall be finished. Si esforzamos de ir al globo solar, entonces vamos a acabar con nuestra vida en la vida. But the sun globe is not different from the sun sign. Pero el globo solar no es diferente a los rayos del sol. And still, the sun sign is not the sun globe. Pero sin embargo, los rayos del sol no son el globo del sol. Being in the sun sign, you cannot say that you have seen the sun globe. Porque usted está en los rayos del sol, no puede decir que usted ha visto el globo del sol. You can simply understand that it is of the same quality. Simplemente puede entender que es de la misma calidad. Namely, as the sun sign has light and heat, the sun globe has also light and heat. Así como a los rayos del sol tienen luz y calor, similarmente el globo del sol tiene luz y calor. So although the quality is the same, the quantity is different. Aunque la calidad es igual, la cantidad es diferente. The temperature in the sun globe is very, very high. La temperatura del globo solar es muy alta. Similarly, Tattva, the absolute truth, the first realization is impersonal Brahma. Similarmente, la verdad absoluta primero se realiza como el Brahman impersonal. That can be realized by ordinary man. Not ordinary man, a little advanced, can understand what is the sun sign. Un hombre un poco más avanzado del hombre ordinario puede entender ese aspecto de la verdad absoluta, o sea, como los rayos del sol. But to have experience of the sun sign, we can put some theories, but directly it cannot be experienced. Pero para tener experiencia de los rayos del sol no podemos decir exactamente lo que es el globo del sol. So, again, within the sun globe, there is the predominating deity, sun god. Y también dentro del globo del sol hay la deidad predominante del sol, el dios del sol. Actually, the heat and light is coming from the body of the sun god. En realidad la luz y el color del sol vienen del cuerpo del dios del sol. So those who are expert in studying the sun god, the sun globe and the sun sign, this is an example. Similarly, there is possibility of understanding God, His Paramatma feature, all-pervading feature, as well as His Brahma feature. Exactamente como hay expertos que estudian el sol, los rayos del sol, el globo del sol y el dios del sol, también se puede estudiar a Dios en sus tres aspectos, como Brahman impersonal, Paramatma localizado, el aspecto personal y supremo Bhagavan. So, here it is said that na asata vidyati bhava. Asata means that which does not exist forever. Aquí asat significa eso que no existe para siempre. Just like this body, it will not exist forever. Por ejemplo, nuestro cuerpo no va a durar para siempre. Everyone knows it. Todo mundo lo sabe. Everyone knows that this body will be finished. Todo mundo sabe que este cuerpo se va a acabar. And to finish the body, suppose if somebody comes immediately with some weapon and if he says, I shall finish your body. Si una persona se nos acerca y él dice que yo voy a acabar con su cuerpo. So immediately we shall be facing some danger. Inmediatamente nos encontramos ante un peligro.
But it is known to us that this body will be finished. Pero sabemos que este cuerpo se va a acabar. That means the danger is ahead. Eso significa que hay peligro más adelante. I may meet the danger today or tomorrow or 100 years after. The danger is awaiting. Yo puedo encontrar el peligro hoy o mañana o 100 años en el futuro, pero el peligro existe. So, what we are going to stop the danger? ¿Qué podemos hacer para parar el peligro? That is intelligence. Eso es inteligencia. A cat and dog, an animal, cannot protect them from the danger of death. Un gato o perro no puede protegerse de la muerte. But a human being, they also try to, animals, they also try to save themselves from danger, but they cannot do very nicely. But a human being tries and can stop. Los animales tratan de salvarse de la muerte, pero no pueden. Pero el ser humano puede tratar y puede parar la muerte. So, every intelligent person should know that the danger is there. I do not want that danger. Then how to stop it? Todo el mundo debe saber que hay un peligro, que yo no quiero ese peligro, y cómo parar el peligro. That is intelligence. Esa es inteligencia. So, if we do not try to stop the danger, then we are not better than the animal. Si no nos esforzamos de parar la muerte, entonces no somos mejores que los animales. So if you want to stop the danger of death, then you have to understand what is that absolute truth. Si usted quiere parar el peligro de la muerte, entonces usted tiene que entender esa verdad absoluta. Just like I have given already the example of sunshine. If you come to the sunshine, there is no darkness. Por ejemplo, el mismo ejemplo de los rayos del sol. Si usted viene a los rayos del sol, no hay ninguna oscuridad. But if you keep yourself within a closed door, do not like to see the sunshine, that is your own choice. Pero si usted se mantiene encerrado dentro de su casa y no hay ningunos rayos del sol, eso es su elección. So everyone should try to come to the light. Todo mundo debe tratar de ir a la luz. That is Vedic injunction. Tamasi ma jyoti dama. Means do not remain in darkness. Come to the light. El mandamiento védico es no permanece en la oscuridad, venga a la luz. Light means knowledge and darkness means ignorance. La luz significa el conocimiento y la oscuridad significa la ignorancia. So every one of us now in the ignorance that we do not know what I am. Todos de nosotros ahora estamos en la ignorancia, no sabemos lo que somos. Everyone is in darkness in the concept of body. Todo el mundo está en la ignorancia en el concepto del cuerpo. Ask anyone what you are, he will say, I am this body, I am Mr. Such and such, I am Indian, I am American. This is all bodily description. Pregunte a cualquiera, ¿quién eres? Él va a decir, yo soy el señor tal y tal, yo soy americano, indiano. De esa manera todo el mundo tiene este concepto del cuerpo. And we have already discussed this body is temporary, but I, the spirit soul, am permanent. Ya hemos discutido que este cuerpo es temporario, pero yo, el alma espiritual, yo soy eterno. I have already experienced that I had my childhood body, I had my babyhood body, I had my boyhood body, youthhood body. I know it. But the bodies are no more existing, but I am existing. Ya he experimentado que yo tuve mi cuerpo de niñez, yo tuve mi cuerpo de juventud, yo tuve mi cuerpo muchacho. Todos estos cuerpos ya no existen, pero yo sí existo. So therefore, I am permanent, and the body is non-permanent. Por eso yo soy permanente y el cuerpo no es permanente. Therefore it is said, nasato vidyati bhavo. Permanency is not there in the body. La permanencia no existe en el cuerpo. Na bhava vidyati sata. And there is no, annihilation of the permanent, of the eternal. No hay ninguna aniquilación de lo permanente o del eterno. So, this is, Krishna, although he is the authority, still he says that Ubhayaropi
dishta anta stanayo tattvadarshi. He says all the tattvadarshi, the knower of the absolute truth, they know it very well and they have decided like that. Aunque Krishna es autoridad, sin embargo, la creencia de los tattvadarshi, los conocedores de la verdad absoluta, él dice que todos ellos lo saben y han decidido que eso es la verdad. The purpose is that we have to accept the experience of the tattvadarshi, of the seer of the absolute truth. Tenemos que aceptar la experiencia de los tattvadarshi, los conocedores de la verdad absoluta. That is knowledge. Our knowledge is imperfect because our senses are imperfect. Therefore, we do not come to the right knowledge by exercising our senses. Nuestro conocimiento es imperfecto porque nuestros sentidos son imperfectos, por eso no llegamos al conocimiento perfecto. The idea is that we should accept the statement of Krishna and the Shastra that we, or I, or you, we are spirit soul, we are permanent. Por eso debemos aceptar la declaración de Krishna aquí, que yo, usted, todos nosotros somos permanentes. And the body is not permanent. El cuerpo no es permanente. But we should be intelligent enough how we can get the condition of permanence. Pero debemos ser inteligentes, debemos pensar cómo podemos lograr la condición de permanencia. That is possible when you or I, we come to the platform of eternity. Es posible cuando usted y yo cuando llegamos a la plataforma de eternidad. That is explained in another place of the Bhagavad-gītā. Bahavo jnanatapasa puta madbhavam adhigacchati, like that. Means that many persons, by cultivating knowledge and tapasya, jnana tapasya, puta, become purified, they have got the same status like me. Krishna dice en otra parte del Bhagavad-gītā que muchas personas por cultivar el conocimiento se vuelven purificados y logran la misma posición de Dios. The same status means God is eternal, God is full of knowledge, and God is full of bliss. La misma posición significa que Dios es eterno, Dios tiene todo conocimiento y es lleno de bienaventuranza. So we are all part and parcel of God. Todos somos parte de los corazones de Dios. We are part and parcel of God, therefore we have got the same quality. Somos parte de los corazones de Dios, por lo tanto tenemos las mismas calidades. Just like a particle of gold has got the same quality as the big gold. Por ejemplo, la partícula de oro tiene la misma calidad de todo el oro. And the small drop of seawater has got the same chemical composition as the large mass water. Y la pequeña gota de agua del mar tiene la misma composición química que todo el mar. That God is Satchidananda Vigraha, eternal, full of bliss and knowledge, we can also attain that stage by purifying ourselves. Dios es Satchidananda Vigraha, o eterno lleno de conocimientos bienaventurantes, y podemos alcanzar la misma posición por purificarnos. That purificatory process is stated as jnana tapasa, means knowledge and austerity. Este proceso purificatorio se le llama jnana tapasa o conocimiento y austeridad. We can come to the real knowledge of our existence by purifying ourselves. Podemos llegar a perder el conocimiento de nuestra existencia por purificarnos. The purificatory process we are introducing by this Krishna consciousness movement. El proceso purificatorio estamos introduciendo por este movimiento de la conciencia de Krishna. And the method is very simple, chanting Hare Krishna mantra. El método es muy sencillo, cantando el mantra Hare Krishna. The more you chant this Maha Mantra or the transcendental vibration, Hare Krishna, you become purified. Cuanto más que usted cante la vibración trascendental, el mantra Hare Krishna, lo más que usted se purifique. Then you can understand what you are.
Porque puede entender lo que usted es. Then every one of us, we can understand that I am not this body, I am not American, I am not Indian, I am not Mexican, I am spirit soul. Entonces todos podemos entender que yo no soy este cuerpo, que yo no soy americano, ni mexicano, ni de indio, pero yo soy alma espiritual. This stage is called Brahma Bhuta. Esta etapa se llama Bhagavad-gītā. Means self-realization. Autorrealización. That is stated in the Bhagavad-gītā. Brahma Bhuta Prasannatma. Means as soon as you are self-realized, you become jubilant. Bhagavad-gītā se dice que tan pronto como usted alcance autorrealización, usted se vuelve jubiloso. In the bodily concept of life, we are always full of anxiety and morose. En el concepto corporal de la vida, usted siempre está lleno de ansiedad y miseria. Yes, that is the material condition. Esa es la condición material. But as soon as you realize yourself that you are not this body, you are different from this body, you become jubilant. Pero tan pronto como usted realice que usted no es este cuerpo, usted es diferente del cuerpo, evidentemente usted se hace jubiloso. Brahma Bhuta Prasannatma. This is means as soon as one is self-realized, immediately he becomes happy, jubilant. Eso significa que tan pronto como logremos autorrealización, nos volvemos jubilosos y llenos de felicidad. And what is the symptom of becoming jubilant? ¿Qué es el síntoma de hacerse jubiloso? That is also stated, no sochati, no kankati. He does not hanker after anything, neither he laments for any loss. El síntoma es que no desea nada y lamenta por nada. In the material condition, we are in the platform of lamentation and hankering. En la condición material siempre estamos en la posición de lamentación y deseo. Everyone is trying to possess something which he does not possess, and everyone is lamenting after losing his position. Todo el mundo está tratando de poseer algo que no posee y lamenta por algo que ha perdido. These are the condition of the materialistic person. Esa es la posición de la persona materialista. So, Brahma realization or self-realization means no longer lamentation, no longer hankering. La posición Brahma o la posición de autorrealización significa no más lamentación, no más deseo. The next stage is samasarveshu bhuteshu. Means then he becomes equal to everyone. La próxima etapa llega a ser igual a todo el mundo. He does not treat differently to different living entities. Él no trata diferentemente con entidades diferentes. Because he can see the spirit soul in everyone. He sees everyone on the same equal position. Porque puede ver el alma espiritual, todo el mundo, él ve a todo el mundo en la misma posición. This state is called the bona fide state for devotional service. Esa etapa se llama la etapa genuina para el servicio devocional. That is stated in the Bhagavad-gītā, Brahma Bhuta Prasannatma nasochati nakankati samas sarveshu bhuteshu madbhakti labhati param. That is our perfectional stage. Madbhakti labhati param means to be engaged in the loving service of God. Nuestra etapa perfecta, como Bhagavad-gītā se dice, es que cuando nos estamos empeñados en el servicio amoroso de Dios. So, for cultivating knowledge, we are opening so many centers. You can take advantage and cultivate knowledge, jnana tapasa, and practice little austerity. Por eso estamos abriendo tantos templos, ofreciendo este conocimiento, invitamos a todo el mundo a venir aquí y practicar un poco de austeridad. Get the knowledge, just like we are discussing in this meeting, it is meant for acquiring knowledge. Logre el conocimiento, ese movimiento es destinado para ofrecer el conocimiento. So we hold meeting at least twice, thrice in every center. So you can also participate and take the knowledge. Tenemos reuniones clases por lo menos 1, 2, 3 días diariamente en todos los templos, usted puede aprovechar. And if you practice little austerity, then two things, jnana tapasa, you become purified. Y si usted practica un poco de austeridad, entonces se purifica.
And as soon as you are purified, you understand what you are. Tan pronto como usted purifique y puede entender lo que usted es. And what is God. ¿Quién es Dios? And what is your relationship with God. ¿Qué es su relación con Dios? And as soon as you know these three things, your life is perfect. Y tan pronto como usted sepa estas tres cosas, su vida es perfecta. Thank you very much. Now we can ask questions. Muchas gracias. Ahora, ya pregunto. How can anyone in any part of the world understand that he is part of God? Have you got any understanding of God? Do you know what is God? ¿Sabe usted qué es Dios? What is that? It is the essence. He calls it some vague thing, the essence. Some. That means he has no clear idea. Que usted no tiene ninguna idea clara. You do not know what is God clearly. You say some, this, that. That is not clear idea. So how you can understand the part and parcel of God? If you do not know what is God, how you can understand what is part and parcel of God? ¿Cómo puede usted entender lo que es parte y porción de Dios si no conoce perfectamente lo que es Dios? He's saying that God is love and therefore we should love each other. So that we are preaching. That we are samas sarvesu bhuteshu. See everyone on the equal level and love. También predicamos que debemos ver a todo el mundo a todo el mismo nivel y amar. That's all. What happens after death? What do you think happens? That we have explained that you have to accept another body. And there are 8,400,000 different forms of body. Hemos explicado que usted tiene que aceptar otro cuerpo que hay 8,400,000 tipos de cuerpos. And you will be awarded one of the body out of the 8,400,000. Usted va a recibir un tipo de cuerpo de los 8,400,000 tipos de cuerpos. The body is awarded according to your karma or action. Se lo da los cuerpos de acuerdo a su acción o karma, sus actividades. There we are acting in three modes of material nature. Actuamos en las tres modalidades de la naturaleza material. Some of them are acting in goodness, some of them are acting in passion, and some of them are acting in ignorance. Algunas personas actúan en bondad, algunas personas actúan en pasión, algunas personas actúan en ignorancia. So there are three different modes of activities. Hay tres modalidades diferentes de actividades. Now when you mix up three into three, it becomes 9. Porque cuando se mezclan los tres con los tres, eso hace 9. And again, if you multiply 9 by 9, it becomes 81. Y si usted multiplica 9 por 9, eso hace 81. So it increases, and so subtle division of the mixture of the three qualities. Se aumentan divisiones sutiles de las tres calidades. Just like the painter, he knows how to mix the three original color, namely blue, yellow and red. Exactamente como el pintor sabe mezclar los tres colores originales, azul, rojo y amarillo. The red color represents passion, El color rojo representa pasión. and the yellow color represents ignorance, El color amarillo representa ignorancia. and the blue color represents goodness. El color azul representa
So, as the collar painter knows how to make varieties of collars, similarly, the three modes of material nature being mixed up, they are represented in so many different forms of body. Exactamente como el pintor sabe hacer tantas variedades de color, similarmente después de mezclarse las tres modalidades de la naturaleza material, se representan como tantos tipos diferentes de cuerpos. So at the present moment, in your human form of body, you are also mixing the same qualities in your different desires. En su forma presente del cuerpo, usted también está mezclando las tres modalidades en la forma de sus diferentes deseos. That means you are creating your next body. Eso significa que usted está creando su próximo cuerpo. So at the time of death, the thoughts and the activities which will be prominent within your mind, you will get a similar body next life. A la hora de la muerte, los pensamientos y las actividades de su vida que son prominentes van a dirigirle a usted a su próximo cuerpo. Therefore, the intelligent man should be very cautious to get the next body. Por eso el hombre inteligente debe tomar mucha precaución en la selección de su próximo cuerpo. We can get the body like God, we can get the body like the dog. Podemos conseguir un cuerpo como Dios o un cuerpo como los perros. Therefore, the best intelligent person should try to endeavor to get the next body like God. Por eso la mejor persona inteligente debe esforzarse para conseguir un cuerpo como Dios. That is Krishna consciousness movement, that you endeavor in this life, so long you are alive, to get a body like God. Eso es el movimiento de la conciencia de Krishna, que usted se esfuerce mientras que usted viva para conseguir un cuerpo como Dios. That will solve your all problems, namely birth, death, old age and disease. Eso puede solucionar todos sus problemas, a saber, nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. ¿Me podría decir, por favor, si nosotros podemos sentir... No, what he is speaking first of all. Quería saber qué diferencia hay entre los mortales y qué relación existe igualmente. What is the difference between God and ourselves, and what is the relationship? God is great, we are small. God es grande, somos pequeños. Otherwise we the same. God is also living entity, you are also living entity. God is eternal, you are also eternal. God is full of bliss, you are also full of bliss. So, quality, there is no difference. Only difference is quantity. Dios es una entidad viviente, usted es una entidad viviente, Dios es eterno, usted es eterno, Dios es lleno de bienaventuranza, usted es lleno de bienaventuranza. Ustedes son iguales en calidad, pero diferentes en calidad. Just like a drop of sea water, it is salt. So this means in the drop there is salt. But the quantity of the salt in the drop is not equal to the quantity of the salt in the vast water. Exactamente como una gota del agua del mar contiene sal, pero no tiene la misma cantidad de sal que contiene el océano. And there is another example, just like the big fire and the sparks of the fire. The spark of the fire, when it falls on your cloth, a point like space, it can burn. But the big fire can burn the whole building. Exactamente como la diferencia entre el gran fuego y la chispa del fuego. Si una chispa del fuego se cae sobre su... So the quality of God is in every one of us. We may take as a small God, that's all. Cuando la chispa se cae sobre su ropa puede quemar un puntito, pero el gran fuego puede quemar todo el edificio. Simplemente Dios, la calidad de Dios existe en todos nosotros. But the power is different. God can create a planet like the sun which is floating in the air, and you can create a small airplane floating in the air. Tenemos la misma calidad de Dios, pero la calidad de poder es diferente. Dios puede crear un planeta como el Sol,
tan poderoso y podemos crear un pequeñito ánimo. God can create a mosquito which has got the same construction like the aeroplane, but you cannot do it. Dios puede crear mosquitos que tienen la misma construcción que el avión. That is the difference between God and you. Esa es la diferencia entre Dios y usted. You can create, He can create, but His creation and your creation is not equal. Dios puede crear y podemos crear, pero la creación de Dios es muy diferente a nuestra. Who put this question? What is the difference between God and us? You put? What is it? Well, I think that it is that what is the relation between you and God? That you can understand what is the relation between big and small. The big is the master and the small is the servant. ¿Cuál That's es la all. relación entre Dios y nosotros como la relación entre el grande y el pequeño? El grande es el amo y el pequeño es el sirviente. If somebody is big merchant, big factory owner, you go to serve him. Si uno es grande, gran comerciante, gran algo, usted va a servirle. So that relation is very clear. That the master, the big is the master and the small is the servant. Esa relación es muy fácil de entender. El grande es el amo y el pequeño es el sirviente. Therefore, our business is to serve God. Por eso nuestro gozo es servir a Dios. We are serving, but we are now serving dog. Servimos, pero ahora servimos al perro. We are taking care of dog, not of God. This is our position. Cuidamos al perro y no a Dios. Esa es Because nuestra posición. we are meant for service. So instead of giving service to God, we are giving service to dog. Somos destinados a servir, pero en vez de servir a Dios, servimos a Therefore, we are unhappy. Por eso no tenemos la felicidad. See there. After taking birth again, how does one continue his spiritual progress? I have two questions. And also, when one is feeling very weak, fallen, how can he get going spiritually? First of all, the next body may not be for cultivating knowledge in spiritual life, because we are already fallen, and if we do not elevate, we may accept another body is still fallen. Therefore, the intelligent person in this human form of life should take to spiritual cultivation of knowledge immediately. El punto es que quizás no podamos cultivar el conocimiento espiritual en la próxima vida, porque ya somos caídos, y si no nos levantamos, quizás vamos a nacer como animales o algo así. Por eso debemos aceptar el conocimiento espiritual inmediatamente. Immediately means before another death takes place. Inmediatamente significa antes de la próxima muerte. Because death will take place, that is certain. Porque So our duty is immediately take to cultivation of spiritual knowledge, so that we may get next life either liberation or another opportunity for cultivating spiritual knowledge. la muerte va a venir muy pronto, por eso debemos inmediatamente aceptar el conocimiento espiritual y por lo menos vamos a nacer con una vida donde podemos cultivar el conocimiento espiritual o vamos a tener liberación. So anyone who begins cultivation of spiritual knowledge, he is on the path of perfection. But even if he falls down immaturely, he is guaranteed to get next life a human body. Uno debe ponerse en el camino de liberación y aunque se caiga, es seguro que el próximo nacimiento él va a tomar un buen cuerpo. So that he can again begin his cultivation of spiritual knowledge and make his life perfect. Para que pueda comenzar otra vez a la cultivación del conocimiento y hacer su vida perfecta. Therefore, the conclusion is that without delay, we should immediately take to spiritual life and try to make our life perfect. Por eso la conclusión es que debemos sin ninguna demora aceptar inmediatamente el conocimiento espiritual y hacer nuestra vida perfecta. Because there is no certainty when our death is coming. No hay ninguna certeza cuándo vendrá nuestra muerte. That is real intelligence. Eso es verdadera inteligencia. How many births do you have? Hmm? How many births
we have? But there is no counting. O se puede contar. Because unless you come to spiritual life, the birth and death will continue. Sin llegar a un conocimiento espiritual, el nacimiento y la muerte van a continuar. Yes. Do we have to liberate ourselves from karma in order to achieve Krishna? Yes. The karma is the binding. So long our mind is karma conscious, then we have to take another body. Karma es lo que nos ata. Mientras que tengamos karma, tenemos que aceptar otro cuerpo. Therefore, bhakti is defined. Annavilasita sunnam jnana karmad anavritam karma. People are very much enthusiastic to be engaged in karma, fruitive activities. And some of them are very eager to speculative knowledge. That is called jnana. Therefore, bhakti is jnana karma dhanavritam. It must be uncovered by the speculative knowledge and fruitive activities. La definición de Bhakti, todo el mundo tiene mucho entusiasmo para empeñarse en karma y también algunas personas tienen muchas ganas para especular mentalmente. Eso se llama jnana y karma. So Bhakti significa eso que no es cubierto por jnana y karma. By karma, you are bound up to accept birth and death. By jnana, you can be liberated for the time being, but you again fall down. But by bhakti, you are firmly fixed up in your spiritual platform. Con karma usted está atado al nacimiento y la muerte y con jnana quizás por un rato usted puede librarse y otra vez usted se cae, pero con bhakti usted tiene la liberación totalmente. ¿Hay 7 universos o hay más? Are there many universes or only one? Innumerable, you cannot count. Innumerables, no se puede contar. Si no hay nacimiento en el mundo espiritual, ¿cómo reentramos en el mundo espiritual? This is one of the universes, with so many planets, sun, moon. That is stated in the Vedic literature. Jasya prabha prabhavatu jagadanda koti. Jagadanda means the universe. It is ball-like, anda, egg-like. Jagadanda koti. Koti means millions. El universo es como una bola de huevo y ya grande coti hay millones de ellos. So all combined together, there is material world. Y todos combinados juntos, eso es el mundo material. This is only 1/4 part of the creation of God. Y todos los universos son un corto de la creación de Dios. And the 3/4 part is the spiritual world. Y la parte del 75% es el mundo espiritual. But do we think Jesus Christ, Muhammad, Buddha, and another holy person, how we do that? They have got little advancement, just like Mohammedan. They accept the kingdom of God. And the Buddhists, they say that this material world has to be finished. Buddhists do not give any information of the spiritual world, but they do not like this material world, they want to finish it. Los seguidores de ellos tienen un poco de conocimiento. Por ejemplo, los musulmanes quieren alcanzar el reino de Dios y los budistas saben que tenemos que acabar con este mundo material, pero no pueden darnos ninguna información del mundo espiritual, pero quieren acabar con este mundo. So every religious principle is preached according to the candidate, place and time. Cada principio religioso se predica de acuerdo al tiempo, el candidato y el lugar. So if one surpasses these stages, then he can come to the higher stages of spiritual understanding. Uno que puede superar estas etapas inferiores puede llegar a la etapa superior de conocimiento espiritual. Maybe religion is simply a
imagination. For a big business. Yes, if there is no right information, it is something like that. Sí, si no hay ningún conocimiento correcto, es algo semejante. Religion, we should try to understand what is religion. Religion means the law of God. Just like law means the rulings given by the state. That is law. Similarly, religion means the rulings given by God. But if one does not know what is God, then how he can accept what is his ruling? Therefore, anyone who has got very scanty knowledge of God, that kind of religion is also scanty. That is the definition in the Vedic literature. Dharmantu sakshat bhagavat pranitam. Dharma, religion means the codes or the law given by God. And the Bhagavad-gītā, the same ruling is given. Law. Sarva dharman parityajya mamekam saranam braja. You give up all types of man-made religion. You simply surrender unto me. Therefore the conclusion is, religion means to surrender to God. So one who is fully surrendered to God is religionist.